processing, among others. The governor's representative and officials of Plan International inspected 3 classrooms and office renovated by Plan International, of products made by the trainees, as well as presentation of starter packs to trainees. On behalf of the beneficiaries, Alheri Jibrin and Dauda Mohammed thanked Plan International, Agency for Mass Literacy, and the Borno State government for the support, promising to utilize what they have learnt judiciously. Maiduguri. Mercy Simon Drimbuta, NTA News. Government and stakeholders have been implored to focus attention on considering women in terms of giving them critical leadership positions towards having a well-balanced proportion between male and female gender for overall development of the society. This was the main topic of discussion at an event organized by the Nigerian Labour Congress NLC Women Committee, Borno State, in commemoration of this year's International Women's Day celebration. Abubakar Mohamed Musa reports. The whole idea behind celebrating this year's International Women's Day celebration by the NLC Women Committee, Borno State, is to send a strong message to governments and every concerned individual to begin to make concerted efforts towards changing the narrative of giving critical leadership positions to only the men folk. Wife of Borno State Governor, represented by the Commissioner for Women Affairs and Social Development, Zuwaira Gambo, while congratulating women in general for the sustained resilience in the face of daunting challenges, reaffirmed determination of the Professor Zulum-led administration in addressing pressing issues affecting them. For us in Borno State, we will not, and we shall not ask for a better leader in the affairs of women. Chairperson, NLC Women Committee, Borno State, Saratu Bausa said this year's International Women's Day celebration is expected to serve as a turning point against the marginalization being faced by women in the area of holding leadership roles. Let everybody along. Not only men are there, but women are there. We didn't say that, yes, they have not even engaged them. They have engaged few women. But we are still pleading. Other speakers also harped on the need to give equal opportunities to both the male and female gender so as to strike a balance in the society. Representative of the Chief Medical Director, University of Maiduguri Teaching Hospital, presented a paper on women in leadership towards achieving equal privilege for all in a COVID-19 world. In Maiduguri, Abubakar Mohamed Musa, NTA News. Athletes from 27 clubs and associations under the Borno State Sports Council set to participate in the Edo 2020 National Sports Festival have undergone COVID-19 screening as part of criteria for participation. The screening exercise, spearheaded by the Borno State Commissioner of Youth and Sports Development, Sain Nabuba, took place at the COVID-19 Isolation Center, University of Maiduguri Teaching Hospital. Jadajan Justini reports. It could be recalled that the Edo 2020 National Sports Festival, which is an annual event slated for last year, was obstructed by the COVID-19 and suffered series of postponement until now, when COVID-19 protocols have become the new normal. Although the Nigerian Center for Disease Control (NCDC) has made it a mandatory prerequisite for COVID-19 tests for athletes, as well as reduced the number of participants from 14,000 to 8,000, athletes from Borno said they will do their best to make the state proud. Our preparation in every area have been taken care of, I think. And I think what we are expecting is just to tell us where to go, because we are ever ready and always ready. Commissioner for Youth and Sports, Comrade Sain Abuba, expressed optimism that with the level of support received from the state governor and extensive training, the players, more medals will be won for the state. 137 players have been screened now. We have technicians with us, we have technical, we have expertise. All what we need is a little push, which the governor has even pushed us much. So wait and see for the medal we are coming with. Just give us good prayers, and we hope that the state will give us prayers and we come back with more medals. Acting Executive Secretary, Borno State Sports Council, Amina Mangawakil, and Coordinator Mohammed Bashir enjoined athletes to exhibit good morals and professionalism in the Edo 2020 National Sports Festival, as they have done in other events. In Maiduguri, Jedwa, John Jesney, NTA News. Planning Committee on Local Government Congress Election, National Youth Council of Nigeria, have been called upon to abide by all process and procedures in the forthcoming elections to ensure free and fair elections. The call was made by the leadership of the council while briefing the Director, Youth and Sports of the ministry concerned on the outcome of their meeting for successful elections. Iya Maji was there and now reports. National Youth Council of Nigeria
NYCM was established in 1964, charged with policies formulation and implementation on issues bordering on youth development in Nigeria, and is the umbrella body and the mouthpiece of Nigerian youth. While briefing the Director of Youth and Sport and other subcommittee members on the outcome of the meeting on the elections processes, Speaker, Youth Assembly of Nigeria Borno State Chapter, Comrade Sadiq A. Abubakar solicited support of the Sport Ministry to ensure free and fair election at the local government level and appreciated the Ministry's understanding and encouragement as well as logistics. Chairman, Planning Committee on Local Government Congress Election, Comrade Omote Dahiru said over 200 positions will be contested across the 27 local governments and all needed logistics and measures are put in place to ensure credible elections. I'm very much sure that the ballot papers, the contestant form will not be leaked out. Other members spoke on the significance of the election, which will give room to youth to participate fully at any level of elections, and thanked the Sport Commissioner, Comrade Hussein Nabuba, and Director Youth Hadiza Lawan for always standing by them for the youth development. Director of the Ministry, Hadiza Lawan, assured of total support, saying the Ministry has no interest in any candidate for the election, and urged them to exhibit high sense of maturity during and after the election. In Maiduguri, I am Iamaj, NTA News. You're watching NTA Maiduguri News at 7. Stay tuned for more stories after this time out. You won't go shake your body. Instead, they make it calm down. It a form say you sabi. You want to grow 6 packs in a day. I beg you not to pass your power. You want to show yourself, oh. Whatever your size, find it with the new Airtel data plans. Dial *141# now to get the plan that suits you. Airtel, the smartphone. Welcome back. Borno State Agency Bosepa says there will be a monthly sanitation exercise next Saturday, 3rd April 2021. In a statement by the General Manager Bosepa, Nasiru Ali Surundi, called on all residents of Maiduguri State Capital to comply with the no movement protocol and clean their surroundings for healthy living. Bosepa also reminded that the agency will go around neighborhoods to evacuate wastes piled up during the sanitation exercise as part of other measures that will be conducted to keep the state capital clean. Cap Makers and Sellers Association Borno State has organized a special prayer summit to seek God's intervention in the ongoing drive of restoring peace and tranquility across the country. Umar Yakubu Kirawa reports that the session took place at Pompomari of Malakachala Hospital, Maiduguri. This was part of the gathering of the Cap Makers and Sellers Association in Borno, aimed at seeking divine intervention in the ongoing drive of ensuring cohesive society for the betterment of all. According to the chairman of the association, Goni Umar Gubio, praying to Allah and asking Him for forgiveness amidst difficult situation is paramount in the attainment of inner peace and solace. Islamic scholar Khalifa Gwani Abdullahi quoted a Quranic verse in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 153 saying, "O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient, calling on others to intensify prayers for the restoration of sustainable peace in the state and beyond." Chairman MMC Ali Umara Bolori appreciated the association for the prayers, stressing the need for both Muslims and Christians to dwell in harmony and be their brother's keeper. So you are in Kadro, Allah is there. Sapisoro, and Inga was on Karaye. The Cap Makers and Sellers Association in Borno is sustaining the prayers as a precursor for attaining sustainable peace and development. In Maiduguri, Umaru Yakubu Kirawa, NTA News.
Chairman Magumeri Local Government Council Dr. Ali Lan Yomi has assured his council's commitment in providing irrigation farming tools to boost the socio-economic activities of the area. Dr. Ali Lan Yomi stated this while inspecting irrigation farm site in Magumeri. Iyamaji completes the report. In line with his 5 development drive for development of Magumeri and to boost agricultural activities in the area, the council chairman Dr. Ali Lan Yomi has visited the irrigation farming site and was impressed with the level of production at the site. The chairman appreciated engaged farmers for their effort and reiterated his commitment toward complementing the effort of Governor Zulum-led administration in boosting agriculture and reducing unemployment among the teeming youth through alternative source for livelihoods. And here at the local government level, we are going to do everything possible also to complement His Excellency's effort by providing them with all the necessary facilities, equipment, and irrigation facilities that are in need. The chairman said, in addition, the council will provide the basic needs of the people of Magumeri, stressing that they are mostly farmers and cattle rearers, hence the reason for the council to provide them with all needed facilities that will promote the socio-economic development of the area for their well-being. In Maiduguri, I am Iyamaji, NTA News. That report from Magumeri brings us to the end of the news. Thank you for watching. Good night. Zairu asan di duwai kwazna na sharan fasal don shi sana kare Allah sanjirar yawa sa wandun gawo saddi Allah zana yin gawon Zairu aran fasal kandaram da ilar Najeriya ngalo to yade karnon za hukuma sara na ya fura sakina sa to da sadana an gaskawo kariya Borno re na sha fasal don iro sa fin sadu indin findi ne ada kula shirai COVID-19 ne ada sandiro sadana Assalamu alaikum haramilawar tu sangura da yiwo kuruso tusuro fasari a right lam kanuriye hukuma television NTA Maiduguri birni Krilan kularawa kan tawra in son furda yade kaunzu me luko turin sa dunya den fide luko indin ga hijra alayhi salamin kan tawna sara mace ka fak luko tiran sa du indin findin tiran har karatu man do umma iya maji gwamna kariya professor bana maraz lime na shadin gana yar hukumar yandar da ya ada zaksuna fasal kan daram da bana a citibiri masu ada galwotiyan gwamna ya ada tocho sa da fasal don na sha zai rasa da kam duma kwazna fasal da kan daram da kalan zaran zukure ma ada sandiya allam zana da birni kariya allan wakin da sai Messi Simon sana wakil tuma da lamar da injiniya Abba Yusufe tamshukura da hukumar da lamar akan daram da garin fannin kasalta ya ma din kasalta ya ma dai lamar da gana ya kan daram da nyamalar da ada galwazin ne kuma sandici tibimi adma ada kam kalan zaira wanzan nan gwamna ba na umara zalin me sandira to da cinam ngilaro a wasan da ya sakari na san masalan galwaza sau kan daram kalan zaya lan zaya san masan galwo turo wono adro sutu huma da namide kwashiro Mr. Robertson na ade fasal adma ada hukuma da sandi UN ne da sandi ma da warza kan daram da fasal da kan daram lamara da shi ilmi ada galwo tuya kan tawo jundo mun da to ila da nono adro sutu ade gana eros na share fasal sandi an galwotiya na share sandi dun men fitun na ero kan daram ada samja wono fuma da lamide hukuma da Dr. Ali Mustafa lamara da gana lamar ada jama'ar madan majalis kuma ero da kulin zama muriya jariya kwanda sama soro cire kuma fasal gana na sandi allam zana wono ada nan karo askran za to sana kuma sandi to zana lamar ada goza koza kan daram da klan zaya jama'ar manzan sama san galwoturo
an gwamnati ya amkura sama sa da zana fasal kandaram da kirmai su adura kishana su ada to su kaza kandaram le tiram da larde adma ada jamara masa sama sanga lozu arono adma da na sha samna da rasu rai lamara kandaram kishana ya kalele batte kishana ya ku ya rai samna za sanna ladan wakin da bakon musa an jira har ala to wasu na sha rai shawari da kandaram balte kalele kishana ya adma rai hukuma rai lamara le tiram da kandaram kishana ya ada galwotiya kan don zarin a fimai nan gam da kishana ya su ada hata da fasar da konga aktilon zala lanwi kirmai ada soreti nan kadro wono fatuma gwamna ya kishana sha na sha zuwa ragan bai wakil zina ladin na sha kishana ade ya tartib kin daram da lamara da kazi ya surin Allah saliu na san masun yaye nya kasara da kirmai bana mara zalime da kan daram zangal wato da ma'ano fuma NLC kashana saratu bausa guljin narin fasal kalele balte ade adma ade kan daram da kashana yaso adan jakuna san masa furazu da kamarin sutulin nono adro sutu shorin za sarna kashana re samna da zana masa masai awre konga yasiri no so kashana yasiri nan kadrom sande lamar alan kashana so ada tiro fasa da wono ta yanzu kuma da adma ada kirmai da kashana irin kakkallo letiram ne mun ran fasal la covid-19 ne ada hatallar da Najeriya san masa kuturo sakisa to da sarna karabka gaskare hukuma sana na fin likotul mi na sha hukuma za san masa na sha da gaskare sadu indin findi ne ade kalalarin fasar da kula shi covid-19 ne ada sandira sanna wono wakin da jedo ajen jese ne andira samno ada lezi na sha da shi umar da lamide commissioner you transport hu na rasanna ladan hange sai hanzu tiri na wono na sha gaskare ido yin mindi ada ladan na sha lamar ranan kaso covid-19 ne ade lamar dan gawara kalaksu sautar tim galo gozana lan lamar da kan daram da katto chako wono ade sonni aye kama fasar da kan daram ne kaso covid-19 ne ada galwati ladan sandi hadar tu dumiyar lokotul ne ada huluza dumiyar loko du uskure yara sanna wono ade ya fi mai alai hamar jakar yande borno ade ladan putar tartib sandiya allamtiya sandiro fasar da zukure a sama san tokotro saudi nono ade na kadro commissioner sai na buba sandiya ga lazana lamar kan daram da gwamna ade sandira a wasinin adin gasan alai hamar ja ci zada zakari adro gorom doi kinasar ada saurin wani tam shukura da namide mai na manga wakile kuma Muhammad Bashir sama sai sandira shawari a sannan gaska adalan sandiya ga nayi rotartip sana da sandiye kan daram kiri adan galo zai sa ta wada sarna wakilla kwamiti na sha dawari da karno kuma sana na rai fasal zai rangal wata rai larda su adro shawari a sannan dulwa tartifa sama sa zai sarno sorolewa jiri alanta wasaro botun galo adama ada na share samno da intermediate ci da ramdan kashima da lamide da amkura da sama sa kauri na nan tawacco na share samno adama ada kauri gina nan fuma da lamide da kwashiro speaker Abubakar Sadiq ke mana jin ladan kala tawa sama sa mararatuna na share nimjiri adala sama sa tartib karno ada roto waturo no kuma ci da ramdara askazura na sha asutun zabana za karya ci da sama sa sandira kandon zayan kuma kwamiti da yana sharon shi comrade ummati dahure alama na sandi zai rayar indin ko zana ya fasal allan hadar zai nan kadar hukuma sana na fin lokacin ladan a pinza sa katro su kira saulamar ade surolewa ro kun rosana wakila gade na samna de la mana zana ma ade hadar tura ci tubumiya na sharon karno ade ladan gana yar lamar za katro su kinan kadar askran za sai na buba kashin ma dai hadiza lawan na to wasu san bisara kan daram dai sanjiro bana kan don zain hadiza lawan ne to da cina ci daram din nduma surodin ga wakantan za cin na bana kadrom murada to na lamar alan mu da shiriya kuma daraja san masu ta wasa fasal la kakallo sadasu to da cina hukumar yankin da nan korkora kada baro kanta da kam kafa subda kanta april kawo ya ka kanta da jinzo ne fasal ne koje ada kan dorono ada nasiru alisurin da jama'ar mai yaro da nimkilin za sama su abozna putu tartib da jama'ar masu adama ade fatalan loba sodro korkora prata ya sadro sutta kan daram ne lamar ade ada surokriya Allah buku jaro sadisu to da cina karab kawo zawatan da wa birni kiriya so da samna alangorota ne sai sanna kuma kan borokan daro ne lefa her ya sama sa kiriya da rasudro waki ne umar yakubu kiraya lamar ada andira ta wasu inarin sande lamar ada cedo nya kasa da sama san kuma kan mai alangora ta wada kan daram ne lamar jama'ar masu ada ngal wato garo no kaza da la karab kade goni umar gubiyo guljin larin kuma akan bu adama ada fasalla kan daram da ka zai tiron da ama sama sa kama ne lefa so di nono kutu da lari rura ne halifa goni abdullahi gudina ladan suratul bakara da warakan indimi aya da mian piun luko ya kallan
kuma e botuwa to sna kam da ina sharon isan bisoro ala ngoro jino ngoro ma kadedi mar walzo so kuma da san bisoro roko kam kadedi ma kara nan kadro ono ada nan karo anan gurin lefa ade kan naram da lardi ada ngalo zin nono kaza da rayuwa da nam kullen za cin zai alamar ada to sna ga wala dan sandiya askran za to sana ala hamar jalamar ada goza isa ta wada sarna kazala da majalis kuma na mamare Dr. Alilan yawo mai to da cina alai hamarja a ida yara waljin ne ya fasa da yankan daran bare adama ada na shan zanga lozu in jamara ma majalis kuma na shari'a ga lozu nono adama ada surotar tibdile tirum ne lamaradin majalis kuma nan ga lotu mamare ga lotu ya kuma fasa da bare ada aladin Dr. yawo mai komzu kozile zai na sha fasa da bare bai adama ada a ware sanatu rizina masan masa da rizo surna askaran za su fasal bana don isan di bare ade sun mara ta watsi na din tartib gwamna ya kamin goro kan daram da nyama bare ada ngalotiya nim fakar ra kuma cida ba san masa da rubulin sararan ta wasai nono adro sutu alai hamarja hukuma na zul afiya da warzu jama'ar majalis kuma na mamari ado ngalwa zai kan bon za so bare ya kun man sun yau yana kadro a amra da sa masa da warzu fasal kan daram da nyama bare ada kalanza yallan za sa masaran ngalwa zai su ta wurin za cina har mi ande lawar tuso fajarau cikin fassarar labaran namu ne za ku ji cewa fiye da mutane 1000 ne suka samu tallafi bayan an ba su horon koyon sana'a. Kungiyar matasan Najeriya za su gudanar da zaben kananan hukumomi. Hakanan tawagar 'yan wasan da za su halarta jihar Edo na shekarar 2020 za su yi tantancewa ta COVID-19. Assalamu alaikum masu kallonmu daga nan NTA Maiduguri, barkamu da sake saduwa a yammacin yau Laraba 17 ga watan Shaban bayan hijira annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi da shekara 1442 wanda ya daidai da 31 ga watan Maris din shekarar 2021 ga fasarar labaran mai karantawa Ibrahim Garba Umar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya mika godiyarsa ga kungiyar tarayyar Turai kan ba da tallafi da ta yi ga matasan jihar. Ya bayyana haka ne a wani sako da ya aiko a yayin kaddamar da rabon kayayyakin, inda Messi Samun Durbita ta bayyana mana cikin rahoton cewa injiniya Abba Yusuf na hukumar RRR ne ya wakilce shi, inda ya bayyana godiyarsa ga wannan tallafi da aka ba wa matasa. Gwamna Zulum ya yi kira ga waɗanda suka samu wannan tallafi da su yi amfani da shi kamar yadda ya dace. Coordinator wannan kungiya Robert Comet ya bayyana cewa tarayyar Turai ce ta shirya wannan jadawali na tabbatar da bada horo tun a watan Yuni na shekarar 2019 domin tallafawa matasa, inda matasan su kimanin 170 ne za su amfana daga wannan tallafi. Dr. Aliyu Mustapha ya bayyana cewa an ba da tallafin ne ga matasan da suke Magumeri da birnin Maiduguri, Jere da Kwandiga, wanda aka ba su horo a sana'o'i daban-daban, inda suka yi alkawarin cewa za su yi amfani da wannan kayan ta hanyar da ta dace. An yi kira da gwamnatoci da masu ruwa da tsaki da su tabbatar sun ba da haƙƙin mata kamar yadda ya dace. Wannan da wani al'amuran nema aka tattauna a ranar tunawa da mata da ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Borno ta gudanar. Abubakar Muhammad Musa ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa a taron na bana dai an bai da hankali ne kan yadda ake neman daidaita tsakanin mata da maza wajen gudanar da ayyuka a bangarori daban-daban. A ta bakin mai ɗakin gwamnan jihar Borno da ta samu wakilcin kwamishinar mata Zuwaira Gambo, ta bayyana godiyarta da irin jin daɗin da ta yi game da tabbatar da cewa gwamnatin Babagana Umar Zulum tana kokari wajen bawa mata muhimmanci. A ta bakin shugabar kungiyar ta mata wato NLC Saratu Bausa ta bayyana cewa bukatar su dai shine su daga murya domin a tabbatar an ba wa mata haƙƙinsu kamar yadda ya dace. A ta bakin wayanda suka halarci taron sun tabbatar da cewa za su jajirce wajen ganin an ba wa matan haƙƙoƙinsu. Ƙungiyar dai ta raba kayayyakin abinci
ga gidajen iyayen da ba su da iyaye da kuma asibitoci a nan birnin na Maiduguri. A gasar da za a gudanar a ƙasar Edo ta shekarar 2020, ƙungiyoyi 27 ne za su samu damar yin tantancewa ta cutar COVID-19. Wannan taro dai ya gudana ne a gaban Sayin Nabuba, inda aka gudanar da tantancewar ta matasa. Jadojan Jasani ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa in ba a manta ba, gasar bare ne za a gudanar da ita sakamakon cutar COVID-19 aka ɗage ta, wanda kuma hakan ya sa hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta tabbatar da cewa dole ne sai an yi wa mutum tantancewar, inda ta rage yawan masu halartar wasan zuwa 8,000 daga 14,000. Kwamishina Kwamar Buba ya tabbatar da cewa matasan nasa yana sa rai za su fafata kuma za su haifar da ɗa mai ido. Ƙungiyar matasan Najeriya reshen jihar Borno suna shirye-shiryen suna yin zaɓe na ƙananan hukumomi. Iyamaji ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa shugaban ƙungiyar ya yi wa daraktan matasa bayani kan yadda zaben nasu zai kasance, inda suka yi kira ga membobin ƙungiyar da su yi biyayya ga dukkan dokokin da aka tsara domin tabbatar da yin zaɓe mai tsafta. A ta bakin shugaban tsare-tsaren na kwamitin ya tabbatar da cewa matsayi guda fiye da 200 ne da matasan za su fafata a kai, wanda kuma za a fafata a ƙananan hukumomi 27. Sauran membobin sun tabbatar da cewa za su ba da goyon baya kuma sun nuna jin daɗin su gani yadda aka ba su dama su tsaya a matsayin da suke so, inda suka nemi goyon bayan ƙungiyar ta tallafawa matasa da wasanni. Hukumar tsabtace muhalli ta nan jihar Borno ta bayyana cewa ranar Asabar 3 ga watan Afrilun shekarar 2020 za a gudanar da tsabtace gari baki daya. A ta bakin manajan hukumar Taibo Sefa Nasiru Ali Surindi ya yi kira ga mazauna birnin Maiduguri da su ba shi goyon baya wajen tsabtace muhallansu da kuma fito da sharar inda hukumar za ta gani domin ta kwashe su. Ƙungiyar maɗinka hula da saida sun gudanar da yin addu'a samun zaman lafiya mai ɗorewa. Umar Yakubu Kirawa ya bayyana mana a cikin sun gudanar da wannan addu'ar ne a unguwar Famfamari kusa da asibitin Malakacalla da ke nan birnin Maiduguri, inda a ta bakin shugaban ƙungiyar Gwani Umar Gubiyo ya bayyana cewa addu'a dai ita ce makamin mumini, don haka suka gaba abin da ya kamata su yi illa addu'a samun zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri Ali Umar Bolori ya bayyana godiyarsa da kira ga musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba da su ci gaba da yin irin wannan addu'a domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban karamar hukumar Magumeri Dr. Ali Lawan ya jajircewar karamar hukumarsa wajen bunƙasa harkokin noman rani. Ya bayyana hakan ne a yayin da ya kai ziyara inda ake noman rani. Iya ma'aji ta bayyana a cikin rahoton cewa Dr. Ali Lawan Yaumi ya bayyana cewa in Allah ya yarda karamar hukumarsa za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta bunƙasa harkokin noma ta kuma tallafawa al'ummar yankin, inda ya bayyana godiyarsa ga gwamna Babagana Umar Zulum da yake kokari wajen bunƙasa harkokin noma. Don haka shi ma ya ce yana daga cikin manufofinsa inganta harkokin noma da samar musu da kayayyakin noman na rani. Mu duka labaran namu ne kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. Kwana lafiya.